Let me hope everyone is doing well. Oba mukola bulungi generally. Gyemutuusaako gyonna engalo. Njagala weetegereze bulungi ekifaananyi kino eno oba disa interface. Sorry. Gyetegereze munnange olabe. Bino nabibagambako dda volume build up. Ne mbagamba nti if the market bwebanga egenda kutwala kuba kando empanvu ezimba volume awera. Volume bwe bungi bwa liquidity. You get me? Volume bwe bungi bwaki oba liquidity. Ate we weetegereza wano eno. Volume yali mungi kubanga lwaki tebaawa ba buyers mukisa gwa kukola entries eza buys endala. Kubanga oba nti oli kwetegereza bulungi wano eno. Ng'oli kwetegereza bulungi. Buys ze zaali mu market on that day. But market teyakkiriza. Teyakola ki? Teyakkiriza. Ba buyers kwongeramu positions endala in contest ng'ekya building up what? More liquidity. So kansubire mu nfunyi. Naye mu bino byonna ndikwagala weetegereze bulungi wano. There is this concept. Mbakolera illustration obw'okusalawo gwammwe oba you apply it in your trading style. Kiri gye muli. My role is to show you kyo ekigenda mu maaso. Omulimu gwange gulaga ekigenda mu maaso. It's my role. Kansuubire tokyerabira. Eyo line, eno line ngenda ziwa green. I'll explain. Lwaki ndiziwa green? Oba nti weetegereza bulungi ng'ate oludde osoma nange. Automatically you know that here there is what we call money, liquidity. One. Corners of the size. There's liquidity here. Likewise here. There's liquidity. Ky'omuofuna bulungi. So ekitegeeza these are buy stops. Ekitegeeza kati olaba nti illustration nga eri kulaga sorry. Waliwo ekyanfuukidde ekizibu. Waliwo ekyakoze ekyo ekyanfuukidde ekizibu.